Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so untuk dalam video ni kita akan sambung subtopik masih dalam chapter 4, angles of triangles. So dalam di subtopik kita akan belajar tentang law of sine. Okay, what is the usage of law of sine? Okay, law of sine is used when a problem involving triangle that involve two sides and two angles. Okay, bila kita ada dua side, dua angle, so kita boleh apply law of sine. Unlike Pythagoras theorem, law of sine is applicable to all types of triangles. So kiranya law of sine ni dia banyak advantage lah berbanding dengan Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem hanya kita apply untuk right angle triangle. Tapi law of sine, semua jenis triangle kita boleh apply law of sine. Students may come across the ambiguous case. What is the ambiguous case? Okay, tengok in finding the angle of triangles, okay, bila awak jumpa contoh-contoh soalan nanti, awak akan come across ambiguous case. What is ambiguous case? Means there are two or more solutions for problem solving. Contohnya kalau nak cari angle B. Angle B bila awak selesaikan guna law of sine, awak dapat ambiguous case. Dapat lebih daripada satu jawapan. Okay, contohnya lah macam tu. Okay, let's take a look at facts here. Number 1, the sum of triangles interior has been always 180. So yang ni memang dah tahulah kan. Number 2, the value of sine theta will always between -1 and 1. Okay, kalau kita tengok in term of the graph for sine theta. Okay, graph sine theta dia akan bentuk macam ni kan. Okay, graph untuk sine theta. Okay, kalau kat sini theta lah. So the maximum value of y will always equals to 1. Sorry, positive 1 and the minimum value of y adalah negative 1. Dia tak pernah lebih besar daripada 1 dan lebih kecil daripada negative 1 untuk value y dia lah. Maksudnya the output for sine theta. Okay, dia punya range lah kiranya range dia adalah antara negative 1 hingga 1. Okay, nombor 3, if sine theta equals less than negative 1, sine theta less than negative 1, so the angle can lie in the first quadrant and form acute angle. Okay, you all dah tahu untuk quadrant kan, ni first quadrant, this is the second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. In the first quadrant, sine value is always positive. Sine, cos also positive, and tangent theta is also positive. In the second quadrant, sine sine theta yang positif, cos theta negatif, and then tangent is also negative. In the third quadrant, tangent yang positif, cos negatif, and then sine is also negative. And in the fourth quadrant, cos yang positif, sine and tangent negatif. So dekat dalam number 3 ni dia kata if sine theta less than 1, maksudnya less than 1 dia positive number lah dekat sini less than 1 means that antara 0 until 1 lah dekat sini. Okay, antara 0 until 1, so it lie in the first quadrant, okay, which is sine is positive, and the second quadrant. Okay, third and fourth quadrant tak adalah sebab in the third and fourth quadrant the value of sine is negative. So for any positive value of sine theta, it lies in the first quadrant or second quadrant. So if it lies in the first quadrant, okay, contohnya macam ni dekat first quadrant kat sini.
So it can form an acute angle. Okay, dia bentuk macam ni lah. So the theta is located here. So maksudnya the value of theta is less than 90. So it will form an acute angle. Okay. Or it can lie in the second quadrant. Okay, dalam second quadrant dia punya theta macam ni lah. So you can see here the value of theta is more than 90 but less than 180. So it will form an obtuse angle. So maksudnya triangle dia akan bentuk macam ni. Sekejap saya tulis color lain. Color biru So triangle dia akan bentuk macam ni lah. Obtuse angle. Dekat sini tadi acute angle. Triangle dekat sini. Okay. Yang theta ni kita namakan dia reference angle. Tapi real angle dia dekat sini lah untuk triangle tu. So triangle tu, cara nak lukis triangle kita ambil daripada yang first quadrant sampailah dekat mana, sampailah dekat second quadrant. Okay. So if the angle lie in the first quadrant, okay, the shape of triangle will be like this. And if the angle lies in the second quadrant, so the shape of the triangle will be like this. It is an obtuse angle. Okay, obtuse angle maksudnya ada salah satu ada salah satu vertex bucu dia di mana sudut dia lebih besar daripada 90 tapi lebih kecil daripada 180. Maksudnya dekat sinilah Okay, so kita proceed next slide. Example 13, number 1. In triangle ABC, the value of A is 20, angle A 35 and angle C 65. Find side C to the nearest 10. So we can imagine the triangle like this. Okay. So A, B and C. Angle of A here is 35 degrees. Angle C here is 65 degrees. And A. What is A? Side A. Side A is always in the opposite side of angle A. So which means the side of A is equals to side BC. So 20 is here. Okay. So you need to find C. What is C? C is always in the opposite side of angle C. So C dekat sini lah maksudnya. Okay, nak cari nilai C. So we can use the law of sine. A. Oh, lupa tadi nak tunjukkan law of sine. Yang ni law of sine. Tak tunjuk tadi. Okay, law of sine shows that the proportional between the angle size, okay, size of the angle, besar angle, value angle tu lah, with the side, okay, with the triangle side. So kita tengok proportional dia dari segi macam mana. So A over sine A equals B over sine B equals C over sine C. So A is angle A lah, sine A, sine angle A. B dekat sini sine angle B, C sine angle C. A kecil ni adalah dia opposite side with angle A lah. Okay, C pula dia opposite side dengan angle C, B opposite side dengan angle B. Okay, so masuk dalam formula law of sine kat sini. Okay, so untuk yang ni formula dia A, since kita ada angle A and side A, so kita buat A sine A lah, over C over sine C. B tak payahlah sebab kita tak nak cari side B kan.
So A equals 20 over sine 35 equals C over sine 65. Okay, so then do some arrangement and solve for the value of C. So C dekat sini adalah 20 sin 65 bahagi dengan sin 35. So the answer for C is 31.6. Okay, C is length side length untuk AB lah. So jawapan dia bukan dalam bentuk sudut. Okay, dia adalah panjang. Kalau dia ada tulis cm, kita tulislah cm. Number 2, in triangle ABC, so meaning that we have a triangle ABC here, sin C, okay, sin C 1 over 6. So kita tak tahu sudut C ni berapa, tapi sin untuk sudut C adalah 1/6. And then sin A equals 2 over 8, and side C is here, like right here, 30. Okay, find side A. Side A yang mana? Nak cari dekat sini berapa? Okay, so using law of sine, we have A over sine A equals C over sine C. So A yang kita nak cari, sine A is given here, which is 2 over 8. Okay, walaupun kita tak ada angle, tapi tak payahlah sebab dia dah bagi jumlah sin C. So kita just insert 2 over 8 kat situ. And then C is 30 over sin C is equal 1 over 6. So kita kira 1 over 6A equals 2 over 8 times 30. So A equals 2 over 8 times 30 divided by 1 over 6. Then the answer for A is 45. Okay, 45. Okay, let's proceed with question number 3. Okay, in triangle PQR, okay, sin P equals 1 over 8, sin Q equals 2 over 10. Find the ratio of side P, side Q. Side P maksudnya kita letak P kat sini lah, side Q ada kat sini. Okay, so using law of sine, we get P over sin P equals Q over sin Q. Okay, so P kita tak tahu, itu yang kita nak carilah sebab kita nak tahu ratio untuk side P dengan side Q. Sin P equals 1 over 8, Q over sin Q 2 over 10. Okay, so kita nak cari ratio PQ. So Q bawa ke sini jadi macam ni. So P bahagi Q maksudnya ratio PQ lah. So kita selesaikan. Sebelum dapat ni kita dah silang dulu. 1 over 8 Q equals 2 over 10 P. Okay, dah silang kan. 1 over 8 Q equals 2 over 10 P. Okay, kita nak ratio side P to side Q. So kita kena cari P over Q. Kalau dia nak ratio of side Q with side P, barulah kita cari P over Q over P. Okay, Q over P. Tapi sekarang ni dia nak ratio of side P to side Q. So P dekat atas, Q kat bawah. So kita kena buat P over Q. So akan jadi 1 over 8 over 2 over 10 lah. Okay, so the answer is 5 over 8. So which mean the ratio for side P to ratio of side Q, okay, ratio side P dengan side Q adalah 5:8. So that's the answer for this question.
Question 4, number 4. In triangle ABC, A equals 15. So A is right here. It is on the opposite side of angle A. So 15 is here. B equals 20. So B is right here. And angle A, 35. How many distinct triangle can be drawn by this measure? Explain your answer. Okay, kenapa dia tanya berapa triangle yang kita boleh lukis? Sebab, okay, kalau guna law of sine, kalau kita buat macam ni, A over sine A equals B over sine B. So, we'll get like this, 15 over sine 35 equals 20 over sine B. Okay. So, kita darab silang 15 sin B equals 20 sin 35. Sin B equals 20 sin 35 over 15. Okay. Dekat sini, sin B, kalau kita kira dekat sini, 20 sin 35 over 15, kita akan dapat 0.7648. Okay. As explained in the previous slide, the value of sin theta will be between -1 and 1. Okay. And if it is positive number, so the angle can lie in the first quadrant and second quadrant. So kita ada dua kemungkinan lah. Ada dua triangle yang kita boleh lukis. Tapi tengok betul kedua ataupun satu sahaja. Okay. Tadi kita dapat nilai sin positif juga. So kita kena tengok dekat first quadrant dengan second quadrant lah. Okay, balik semula dekat slide tadi. Yang ni. Okay, bila cari nilai B, tekan calculator, tekan shift sin 0.7648. So, you will get the angle of 49.8892. Tapi, ini bukan jawapan dia yang betul. Kita kena consider this angle 49.8892 in the first quadrant and also in the second quadrant. Okay, for the first case, kuadran pertama. Okay, kalau dekat first quadrant, kuadran 1. Okay, maksudnya the angle 49 tu akan berada di sini. Kat sini yang 49.8892. So, triangle kita akan dapat triangle yang macam ni lah. Okay, kalau dekat second quadrant, quadrant number 2, 49.8892, contohnya dekat sini, 49.8892. Okay, so the triangle akan bentuk macam ni. Okay, sebab tu dia kata how many distinct triangle. Tapi kita kena check betul-betul possible ataupun tidak bentuk triangle yang macam ni. Macam mana nak tahu possible ke tak? Okay. First kali kita check untuk kuadran 1 dulu. Kuadran 1 dulu kat sini. Okay. Ini adalah angle B. Angle B kat sini. Angle B. Sekejap saya keluarkan bentuk triangle kat sini. Sorry banyak sangat conteng. Okay, contohnya triangle dia macam ni. Dekat first quadrant ini adalah yang 49.8892 tu. Itu adalah angle untuk B. A, angle A kita tahu tak? Angle A dah diberi dalam soalan. A dekat sini adalah 35. So, kita tahu tak C tu berapa? So, kita boleh carilah.
Okay, untuk first quadrant, angle A equal 35, angle B equal 49.8892, and angle C equals 180 minus 35 minus 49.8892. So akan dapat angle C 95.1108. Okay, ini adalah bentuk triangle dan juga dia punya angles of each vertex if the triangle lies in the first quadrant. Okay, for the second case, if the triangle lie in the second quadrant, kita nak tengok dia possible ataupun tidak. Okay, so dia punya theta ni kat sini. Okay, tapi kita kena kira sudut untuk setiap vertex untuk the shape of triangle lah. Triangle dia shape kat sini, so kita kena tahu kat sini berapa, kat sini berapa, kat sini berapa. So kat sini 49.892. So kita boleh kira dekat sini lah kan. So ini angle B dia. Okay, ini angle A, ini angle C. So untuk first quadrant, angle A 35 lah, sama macam yang dia beri tu. Angle B 180 tolak 49.8892. So akan dapat jawapan 130.1108. Angle C 180 tolak angle A tolak angle B. So dapat angle C 14.8892. Okay, so maksudnya dekat second quadrant pun possible untuk draw a triangle with the the angle of each vertex. Okay, vertex A 35, vertex B 130, vertex A 35, vertex B 130.1108, vertex C 14.8892. Okay, so nak jawab soalan dia how many distinct triangle, so kita boleh jawab there are 2 possible triangles can be drawn. Okay, saya ulang balik macam mana boleh dapat 2 triangle. Sebab bila kita masukkan dekat dalam law of sine dekat sini, kita nak selesaikan sine B. So sine B is positive. Okay, positive number. So kita kena consider case yang kuadran 1 dengan kuadran 2. Okay, okay, kita tengok example 5, number 5. Okay, dalam triangle ABC, A 65 kat sini, angle A 100. Ini tak nampak je 100 lah kan, sebab 100 sebenarnya lagi besar. Ni saya just lukis roughly sahaja. Apa lagi dia bagi? C dekat sini 30. Find angle C to the nearest degree. How many distinct triangle can be drawn by this measure? So ini pun kita pakai law of sine. Kita akan dapat A over sine A equals C over sine C. So A if 65 over sine 100 equals 30 over sine C lah. Sine C kita tak tahu kan. So darat silang akan dapat 65 sine C sama dengan 30 sine 100 sine C 0.4545. So C guna calculator akan dapat tekan shift atau sine lepas tu 0.4545. So C equals 27.0328. Okay, tapi dia suruh bagi jawapan dalam nearest degree. So jawapan kita 27 je lah, kita ambil 27 degree. Okay, since the value of C, dekat sini the value of sine C is positive number between less than 1.
Okay, positive number less than 1, value of sine C. So, sama macam tadi lah, kita kena consider kuadran 1 dengan kuadran 2. Okay, if the angle C, which is 27, lies in the first quadrant, so 27 will be right here, 27. So 27 is the angle C, so maksudnya C kat sini. Okay, A dia bagi berapa tadi? A 100. So 100 macam ni, 100. B, lebih kurang kat sini lah B. So kita boleh bagi tahu A kita adalah 100, C adalah 27. So boleh cari B, which is 180 minus 100 minus 27 equals 53. Okay. And the second case, if the angle 27 lies in the second quadrant. Okay, second quadrant, 27 will be right here, 27. So, triangle dia akan bentuk macam ni. Okay, so B dekat sini. A yang 100 dekat sini lah. Sebab ni yang ni kecil kan, yang ni kecil. So, 100 yang besar dekat sini. A, so C dekat sini. A 100. So, angle A is 100. And then we can find the angle B, 180 minus 27. Ni kan? Straight line. Straight line. So, 180 minus 27. Jadi, 153. Okay, and then C. Nak cari angle C. 180 tolak angle A, tolak angle B. Tolak angle A, tolak angle B. Tapi kat sini kita akan dapat jawapan negatif. Negatif 53. So, it is impossible for C having a negative angle lah. Negative angle pun tak ada kan? Tak ada negative angle untuk C. Okay, so maksudnya dekat second quadrant kita tak boleh lukis a triangle untuk measurement macam ni lah. Okay, so the conclusion is there is only one possible triangle that we can draw here. Okay, so dekat sini kita tulis impossible. So, conclusion kita kata there is only one possible triangle can be drawn. Okay, so you all boleh compare solution number 4 dengan number 5 ni tadi. Number 4 kita boleh lukis dua triangle. Number 5 dapat satu triangle saja. Sebab dekat second quadrant kita kira angle C dapat negatif. Okay. So, exercise 10 you do on your own. Ini sebagai tutorial soalan nombor 1 hingga 4. Okay, and then we proceed with law of cosine. Cos. This formula is used where the measure of one angle and 3 sides are given. Okay, ada satu angle dan 3 side. Tengok dekat sini side. Yang ni angle. Okay. So, formula cosine ada 3. Sama ada C square equals A square plus B square equal to AB cos C. B square equals A square plus C square minus 2AC cos B. Or A square equals B square plus C square minus 2BC cos A. Okay, sama macam konsep yang law of sine tadi.
Capital A, capital B, capital C denote as the angle for each vertex, while the small letter A, B, C is the side length. Okay, side length which located at opposite of the vertex. Okay, kalau vertex B, opposite side dia side B, small b lah. Untuk vertex A, opposite side dia adalah small a. Example 14, number 1. In triangle ABC, okay, ABC, side B 22, side C 17, angle A 55. Find side A to the nearest integer. Okay, kita nak cari side A, so boleh cari A square lah. A square equals B square plus C square minus 2BC cos A. So B square, 22 square plus 17 square minus 2B C cos 55. Okay, so dekat sini 773 tolak 429.0352. Okay, A kita square rootkan dia. So A cannot be positive square root means positive and negative value. So tapi kita ambil yang positive number saja, which is 18.5463. So dia nak nearest integer, kita ambil jawapan 19 sahaja. Okay, ini simple application of law of cosine. Kita tengok yang bukan simple sangat soalan nombor 2. Find the largest angle to the nearest 10 of a triangle whose side 9, 13 and 21. Okay, contohnya lah kita ada triangle ABC. So side dia 9, 13 dengan 21. So dia nak tahu angle yang terbesar. Angle yang terbesar. Ingat tak sebelum ni kita dah belajar, angle yang terbesar adalah sentiasa opposite side of the opposite side untuk side yang paling panjang. Kan? So dekat sini side yang paling panjang adalah ukuran dia 21. So 21 kat sini maksudnya A ni adalah angle yang terbesar. Okay, largest angle. Maksudnya dekat sini soalan ni kita nak cari angle A. Angle A. So bila nak cari angle A, formula kita kena buat A square yang ada cos A lah, cos A. Kena cos A kat sini lah. Janganlah letak cos B ataupun cos C. Sebab kita tahu cos A adalah yang angle yang terbesar. Okay, the largest angle is opposite side of the largest side. Ni kita dah belajar sebelum ni. Okay, so A square 21 square equals 13 square plus 9 square minus 2 BC cos A. Okay, kirakan. Okay, kita akan dapat cos A 250 tolak 441 per 234. So cos A negatif 0.8162.
Dekat sini A 144.7062. So dia suruh bagi jawapan dalam nearest 10. So means that the largest angle is angle A, which is the value is 144.7 degrees. Okay, so ini pun sebagai tutorial exercise 11, question number 1 until number 7. Kita akan bincang dekat kelas yang kedua, okay? Dalam I discuss. Okay, perimeter of triangle. Okay, sebelum ni you all tahu formula untuk cari perimeter adalah perimeter adalah sum of all 3 sides. Okay, triangle ada 3 side, so tambah 3 side akan dapatlah dia punya perimeter. Okay, the sum of all sides of the triangle. And then area of triangle. Sebelum ni dekat sekolah you all belajar area of triangle is 1/2 times height times base. Okay, 1/2 darab dengan tinggi darab dengan base dia. Okay, let's say kita ada macam ni. Yang ni adalah right angle triangle. So formula dia 1/2 height dia adalah AB darab dengan base dia adalah BC. Ini untuk right angle triangle. Kalau yang macam ni untuk obtuse triangle, the area is 1/2 times height. Okay, in this case the height is BE. So kena cari tinggi daripada sini sampai sini perpendicularly. Kalau tinggi ni provide, you all dah provide kepada you all, bolehlah masukkan dalam formula. Tapi kalau BE tu tak ada diberitahu, kena buat cara lain. And then times with the base dia adalah AC. Okay, untuk yang ni pun adalah obtuse angle. So in this case the formula for area is 1/2 times height. So height dia adalah kejap, AD. Yang ni height dia, yang ni AD. Ni height. Ketinggian dia adalah daripada yang puncak yang paling tinggi kepada tapak dia secara perpendicular. So kita kena cari AD. Okay, dia punya triangle dekat sini. So nak cari height dia kena lukis yang dekat luar ni lah, kira macam ni. And then times with the base dia adalah yang ni, BC. Okay, formula ni kita pakai bila case-nya kita tahu height dia, ketinggian dia, dan kita tahu base dia berapa. Kalau kita tak tahu height ataupun tak tahu base dia, tak bolehlah nak guna formula ni. Okay, kita ada lagi satu formula untuk finding area of triangle. Okay, case pertama, when 2 sides and 1 included angle are provided. Okay, we can use this formula. 1/2 times AC sin X. 1/2 times AC sin X. A and C is 2 sides. 2 side. And then X ni adalah angle. Included angle. Maksudnya side tu adalah di kiri kanan angle tu. Case 2. When 3 sides are provided. Okay, you can use Heron's formula to find the area. Untuk case kedua, kita tak tahu langsung angle. Kita hanya diberi info tentang side saja, panjang side. 3 panjang side. So kita guna Heron's formula. First kali kita kena cari S. Okay, S equals A plus B plus C over 2. And then insert value of S into this formula area. Formula area is square root S times S minus A
times S minus B times S minus C. Okay, masuk dalam ni dapatlah area dia. Okay, so kita tengok application untuk soalan macam mana nak gunakan formula-formula tu. Okay, example 15 number 1. Okay, given the area of triangle ABC equals 45, if the height is 12, find the base of triangle. Ini melibatkan height dengan base, so kita boleh guna formula A equals 1 over 2 times height times base. So the area given is 45 equals 1 over 2 times height is given, and we need to find the base. Okay, so guna calculator je. So the answer is 7.5 cm. Okay, that's the simple way to find the base from the formula area yang pertama sekali. Yang pertama sekali. Kita ada 3 formula tadi yang kita dah tengok. Okay, number 2. Given the area of triangle PQR equals 3 to 5, QR, where's QR? QR here is 20, and find PS. PS ni apa? PS ni tinggi dia, kan? So kita guna formula pertama. Area equal 1 over 2 times height times base. So area is 3 to 5 equals 1 over 2. So our height is PS times base. Base is 20. Base ni tak semestinya dekat bawah sekali. Kalau you all tengok dekat bahagian bawah ni tak ada tapak dia. So yang ni lah jadi tapak dia, RQ. So 1, 10. So PS akan dapat 32.5 cm. Number 3, given BC. Where is BC? BC is right here, 11. AD ni adalah height dia, sebab nampak dekat sini 90 degrees. So AD is 8, and then AC kat sini 5. Find the area of triangle ABC and BE. Okay, since kita ada height dia dekat sini, 8 ni adalah ketinggian dia. Macam mana kita tahu 8 ni ketinggian dia? Sebab daripada bucu atas sekali perpendicularly to the base. So kita boleh guna formula area equals 1 over 2 times height times base. Area dia 1 over 2, height dia adalah 8 tu 8, and then base 11. 1, 4, so area dia 44 cm square. And then kita nak cari BE. BE ni pun adalah daripada satu vertex kepada opposite side perpendicularly. So kalau kita pusingkan triangle tu sehingga AC menjadi base. Okay, awak bayangkan AC jadi base, so BE akan jadi dia punya height. Betul tak? Okay, so area equals 1 over 2 times height times base. So area dia samalah, 44. 1/2, height dia akan jadi yang BE. BE. Base akan jadi yang AC lah, AC. So jadi 5. Okay, kira BE 17.6. Ini case kalau kita pusingkan bentuk gambar rajah triangle tu AC jadikan base. Okay, then we proceed with number 4. Find the area of the following diagrams. Okay, kita nak cari area. Kita kena fikir
which is the most suitable formula for finding area for each triangle. Okay, so we know that we have three formulas altogether. The first one is area equals 1 over 2 times height times base. Second one is area equals 1 over 2 AC sine x. Third one is using Heron's formula. Okay, so kita tengok yang mana yang sesuai. Okay, so for question A, you are given one angle and two sides. Okay, which the angle is included within that two sides. Okay, dia adalah tengah-tengah antara dua side yang diberi tu. So kita guna formula yang kedua. Area equals 1 over 2 AC sin x. AC tu dia punya side kiri kanan tu lah. Darat 9, darat 5, sin 35. Okay, so guna calculator je, dapatlah jawapan. Okay, number 3. Okay, you are given three sides without any angles. So kita kena guna Heron's formula. Untuk pakai Heron's formula untuk cari area, first kali kita kena cari S dia dulu. S equals A plus B plus C divide by 2. So A, B, C bahagi dengan 2, 6, 14, 17. 17 bahagi 2, 8.5. Then masukkan dalam formula area. Area untuk Heron's formula square root S times S minus A times S minus B times S minus C. Okay, kita dapat square root 58.4375. Okay, so this is the answer. Okay, so we proceed with question number 5. You're given the area is 40. Find the value of x. So x kita ada satu angle and two sides. So kita kena guna formula yang kedua, which is the area equals 1 over 2 AB sin C, sin x ataupun sin C pun boleh lah juga, tak kisah. The area is 40, 1 over 2 AB sin x. So guna calculator je . Okay, so we get x equals 43.1382 degrees. Okay. Okay. Number 6. Given triangle ABC similar with triangle EDC. ABC, EDC, okay. E is the midpoint of AC. So dekat sini sama dengan sini. Find the area of the whole diagram. Dekat sini soalan tertinggal both triangle is right angle triangle. Okay, so dekat sini 90, dekat sini pun 90. So we need to find the area of the whole diagram, which mean we need to find the area of each triangle and then total up lah dua-dua punya area.
Okay, so since each of this triangle is right angle triangle, so we will use the first formula, which is 1/2 times height and times with the base. Okay, so kita tengok triangle yang besar dulu. Okay, the height of this triangle is equal 6. Okay, since EC is also 6 kan, so AC equals 12. Okay, because E is the midpoint. And then kita nak cari dia punya base, which is BC. Okay, nak cari BC kita boleh pakai Pythagoras theorem lah. BC equals 13 square minus 12 square, lepas tu square root. So akan dapat 5 kat sini. So area for triangle ABC is 1/2 times height times base. So dapat 30. Okay, ini triangle pertama. Triangle kedua pula. Okay, kita nak pakai first formula jugalah. So 1/2 times height times base. So height dia, which is EC. EC kita dah tahu. EC is 6. Tapi base CD tak tahu. Nak cari CD, macam mana? Nak guna teorem Pythagoras? Tak boleh sebab kita tak tahu ED tu berapa. So, kita pakai info yang diberi kat sini. Both triangles are similar. Similar, so kita boleh buat proportional side dia. Okay, which is ED dengan AB proportional with BC AC. Okay, so ED yang kita nak cari, which is sorry salah, sebab kita nak cari dia punya base kan, CD nak cari base. So CD proportional dengan BC equals, lepas tu kita ambil EC lah, EC dengan AC. Okay, sebab kita nak cari CD, dia punya base, nak masuk dalam formula area. So CD yang kita nak cari, BC is 5 equals EC is 6 and AC is 12. Okay, so darabkan dapat 12 CD sama dengan 30 CD 2.5. So kita boleh cari area for triangle EDC. Area for triangle EDC is 1/2 times tinggi dia darab dengan tapak dia CD 2.5. So dapat jawapan 7.5. So total area 30 tambah 7.5. So dapatlah 37.5 cm. Kuasa 2. Tak tahulah cm ke apa, tapi saya just tulis cm square je lah. Okay, kita proceed lagi untuk example number 7. The perimeter of the triangle is 1, 4, 8. The first side is twice the length of the second side. Okay, so contohnya second side saya letak X. So first side akan jadi twice, so 2X. And then third side is 8 cm more than the first side. Third side is 3 cm more than the first side. So first side is 2x plus 8. Find the length of each side of the triangle. Ni senang je lah kan. Tambahkan 3 side equals 1, 4, 8. So for 5x plus 8 equal 1, 4, 8. 5x 1, 4, 0. X 28. Okay,
So find the length of each side. So kita beritahu lah first side adalah 2x. Okay, 2x equals 56 cm. Second side is x, 28 cm. Third side 2x plus 8, which is 64 cm. Okay. Oh, okay, dah habis. So this is the end of chapter 4. So you need to do exercise 12 sekali dengan exercise 11 tadi dan exercise 10 kan? Exercise 10. Okay, so we will discuss exercise 10, 11 and 12 in our second slot dalam I discuss. Okay, so video ni sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.